Welcome to Tuvalu! So a little gift from Prakash from his country, Nepal, the birthplace of Buddha in Lumbini, yeah? Lumbini, and this is the foreign minister. Let me take a picture as well. హలో ఫ్యామిలీ, నేను మళ్ళీ మీ రవి. మీరు చూశారు కదా 189వ దేశం. 2 వ్లాగ్లు ఆల్రెడీ చేశాను. 3వ వ్లాగ్లో ఎంత ఈజీ అంటే గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ అవడం. మనం వెళ్ళి ఇవాళ వాళ్ళ పార్లమెంట్ హౌస్, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కానీ, డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, యాక్టింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ, లేకపోతే ఫారెన్ మినిస్టర్ కానీ కలుద్దాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో వెనికిడి ఏంటంటే న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారని. బిఫోర్ ఈ వ్లాగ్ చేసిన ముందు మీరు ఒకవేళ ఈ వ్లాగ్ మిస్ అయి ఉంటే నేను తువ్వలు వచ్చిన వ్లాగు, ఆ తర్వాత వ్లాగ్ ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో మీకు ఆల్రెడీ ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను. తప్పకుండా 2 చూడండి తువ్వాలి సిరీస్లో. సో ఇప్పుడు నేను మన ప్రకాష్ కలిసి ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ట్రై చేద్దాం. సో ఇప్పుడు లంచ్ తినేసి ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్దాం అన్నమాట. ఇక్కడ లంచ్ కోసం వెయిటింగ్. అది గైస్ ఇదిగోండి, వెళ్ళిపోతున్నాం లోపలికి. 50th పెసిఫిక్ ఐలాండ్ ఫోరమ్స్ లీడర్ మీటింగ్ టువలు 2019. తొందరలో అంతరించిపోతుంది. ప్రపంచం ఏదో ఒకటి చేయకపోతే మొత్తం ఐలాండ్స్ అన్నీ మునిగిపోతాయి. సో అందుకని అందరూ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్ తిరుగుతున్నారు. చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఐలాండ్. అన్నీ బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంతే. ఎందుకంటే మన టువలు డ్రెస్, షార్ట్స్ అండ్ షర్ట్ ఫ్యాషనబుల్గా. అది గైస్ ఇదిగోండి, ఇక్కడికి వచ్చాం కదా. తువలు మోతి అతువా. అతువా అంటే గాడ్, మోతి అంటే ఫర్ గాడ్. సో తువలు ఫర్ గాడ్. సో మీకు చెప్పినట్టే ప్రైమ్ మినిస్టర్ న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారంట. సో మనకి ఫారెన్ మినిస్టర్ గారితో అపాయింట్మెంట్ దొరికింది. సో వెయిటింగ్. సో డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళి అడిగాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలవచ్చా అని. ఆవిడ చెక్ చేస్తాను అంది. సో ఈ దేశం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మనం కలవబోతున్నాం అన్నమాట, ఆవిడ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే. అది గైస్ వెయిటింగ్. ఓకే, అపాయింట్మెంట్ దొరికింది, వెళ్ళిపోదాం. సో ఫారెన్ మినిస్టర్ని కలిసాము. మన ప్రకాష్ ఏమో నేపాల్ నుంచి ఒక సూవనీర్, ఒక పోస్టర్ తీసుకొచ్చాడు. బుద్ధ బర్త్ ప్లేస్, గౌతమ్ బుద్ధ బర్త్ ప్లేసు లుంబినీది. ఆ లుంబినీది ఆయన గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాడు అనమాట ఫారెన్ మినిస్టర్కి. ఆ ఫారెన్ మినిస్టర్ హైట్ చూడండి ఎంత ఉన్నాడు, 7 foot భలే ఉంది. ఇదిగోండి, ఈ ఫారెన్ మినిస్టరే ప్రపంచంలో వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయారు. ఎందుకంటే యునైటెడ్ నేషన్స్కి అడ్రస్ చేసినప్పుడు ఫారెన్ మినిస్టర్గా ఆయన సముద్రం మధ్యలోంచి అడ్రస్ చేసి ఒక మెసేజ్, ఒక సందేశాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పారు. ఏంటంటే మా దేశం మునిగిపోతుంది, ప్రపంచం అంతా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి, లేకపోతే మా ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే మా ఉనికి మరి ఉండదు అని ఆయన ఆ ఫేమస్ అడ్రస్తోని. ఇదిగోండి, అది మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను, మధ్యలో ట్రై చేస్తాను తెలుగులో యాడ్ చేయడానికి. మొత్తానికి ఫారెన్ మినిస్టర్ని సక్సెస్ఫుల్గా కలిసేసాం. ఆయనతో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే లేరు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కలిసే స్కోప్ అయితే ఉండింది, కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో న్యూజిలాండ్ వెళ్ళారు మీటింగ్కి. ఫారెన్ మినిస్టర్ని కలిసేసాం. ఈయన నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అయిపోవచ్చు, ఎందుకంటే 16 మందిలో ఒక ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు అనమాట. సో ఆయనతో మొత్తం మెసేజ్ అంటే తువాలు 50 ఏళ్ళలో అంతరించిపోతే వాళ్ళ కల్చర్ని, వాళ్ళ ఇంటిగ్రిటీని ఎలా వాళ్ళు కాపాడుకుంటారని ఆయన మెసేజ్ ఇచ్చారు. అదంతా ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు. నేను తెలుగులో కొంచెం ఓవర్లాప్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటో మాట్లాడి చెప్పడానికి చూస్తాం. జస్ట్ పార్లమెంట్లోకి వెళ్ళిపోయాం, అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలవడం అవుతుందా అంటే లేదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేరు. ఫారెన్ మినిస్టర్ కలవడం అవుతుందా, వెంటనే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేశారు. ఆయన బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తువాలు అన్నది అంతరించిపోతే, ఎందుకంటే ఈ తువాలు అనే దేశం కేవలం 1 kilometer వైడ్, అంటే వెడల్పెస్ట్ పాయింట్లో 1 kilometer, పొడవు 8 kilometers. 8 kilometers బై 1 kilometer, ఇది మొత్తం ఐలాండ్ అన్నమాట. సో ఇది అంతరించిపోతే 9 దేశాలు అయితే ఒప్పేసుకున్నాయి. మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మీ తువాలు కల్చర్ని, ఆ తువాలు అనే నేషన్ని, ఎందుకంటే ల్యాండ్ లేకపోతే నేషన్ లేదు. సో 4 essential థింగ్స్ ఫర్ అ కంట్రీ ఈజ్ ల్యాండ్, పాపులేషన్, గవర్నమెంట్ అండ్ సావర్నిటీ. ఈ 4 ఉండాలి. సో ల్యాండ్ అయిపోతే అలా కానీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అదేమో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. ఫారెన్ మినిస్టర్ని మొదటిసారి నా జీవితంలో ఒక ఫారెన్ మినిస్టర్ కలిసాం. ఇప్పుడు మనం ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. తువాలు వ్లాగ్ 2లో రెండో తువాలు వ్లాగ్లో నార్త్ ఎండ్కి వెళ్ళి మొత్తం డ్రోన్ షాట్స్ తీసాం. ఇప్పుడు మనం సౌత్ ఐలాండ్ ఎండ్కి వెళ్తున్నాం. ఇదిగోండి గైస్, వేరే దానికి వెళ్తున్నాం సన్సెట్ చూడడానికి. అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బైక్
బాగా మబ్బేసింది, చూడండి ఎలా ఉందో ఇవాళ. సో తూలులో రెండో రోజు బాగా మార్నింగ్ అంతా బైక్ దిగాల అయిపోయింది. సో ఆ బైక్కి మా వాడు ఎక్కడో పెట్టేశాడు. సో ఇక్కడ లిఫ్ట్ అడిగాను. సో థ్యాంక్ యూ బ్రో ఫర్ గివింగ్ మీ అ లిఫ్ట్. ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి ఎందుకంటే డ్రాప్ చేసేస్తున్నాడు నేను. ఇదిగోండి, ఇది మన రన్వే ఎండ్ చూసే కదా. ఓన్లీ కంట్రీ వేర్ రన్వే యూజ్ చేయొచ్చు మామూలుగా పబ్లిక్గా అటు ఇటు, కానీ ఆ ప్లేన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం స్ట్రిక్ట్లీ బ్యాన్ మాట. సో బ్యూటిఫుల్ తువలు, ఫ్రెండ్లీ లోకల్స్. సో అదిగోండి బీచ్ వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐలాండ్కి. సో దిస్ సైడ్ ఈస్ ద ఓషన్, దిస్ ఈస్ ద లగూన్. లవ్లీ. సో మొత్తం ఐలాండ్ అంతా చూడండి, డ్రైవింగ్ ఆన్ ద ఐలాండ్ మాట, ఆల్ అక్రాస్. చూసారా చూడండి, ఇట్స్ గోయింగ్ మాట. ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ నిజంగా. మొత్తం అన్నీ బయట నుంచే ఇంపోర్ట్, ఏవి పండవండి ఇక్కడ. ఆ కంట్రీ ఎలా సర్వైవ్ అవుతుందో నాకే అర్థం కాదు. వచ్చే నేమ్ బ్రదర్? Simao. Yeah. Okay. It's gonna rain, huh? Today? Yeah. ఎండ్కి వెళ్ళాక మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. చూడండి అందం, మొత్తం దేశం అంతా చూసేస్తాం అన్నమాట. నార్త్ ఎండ్ నుంచి సౌత్ ఎండ్ వరకు. పొద్దున్న చూసారు కదా నార్త్ ఎండ్, ఇప్పుడు సౌత్ ఎండ్ మాట. కేరళలోనో ఒక అందమైన, సమోవాలో కూడా ఇలానే ఫీలింగ్. సమోవా, టాంగా అన్ని పాలినేషియన్ అన్ని ప్లేసులు ఇలానే ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఎండ్ వరకు పోతున్నాం. ఇదిగోండి గైస్ మీకు ప్రామిస్ చేసినట్టు పొద్దున్న నార్త్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి వచ్చాం, ఇప్పుడు సౌత్ ఎండ్. చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో సాయంత్రం, సూపర్. ఇదిగోండి ఒకవైపు ఓషను, ఒకవైపు లగూను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు. వెల్కమ్ టు తువలు వన్స్ మోర్. చూడండి వర్షం విపరీతంగా పడుతుంది. ఆ వర్షంలోని ఒక అందం ఉంది, ఒక అనుభూతి ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. కవిత వస్తే కవితలు రాయొచ్చు, కానీ మనకు రాదు, అంత టాలెంట్ లేదు కవితలు ఇచ్చే టాలెంట్. ఇప్పుడు ఎంతవరకు స్టక్ అయిపోతావా అనిపిస్తుంది. వర్షం తగ్గితే ఐ సీ ఎ బైక్ దేర్. సో తోలులో వర్షాన్ని ఆనందిస్తున్నా. అబ్సల్యూట్లీ గార్జియస్ గైస్. చాలా 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 బాగుంది. సో గైస్ ఎంజాయింగ్ బ్యూటిఫుల్ తువలు. సదర్న్ కోస్ట్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి వర్షం పడుతుంది. సరే వర్షం పడుతుందని ఈ టెంట్లో కూర్చొని పడుకున్నా. ఏవండి అటు బీచ్, ఇటు కూడా కోస్ట్, మొత్తం అంతా 360. ఏవండి సో సూపర్ డూపర్ రిలాక్సింగ్. బైక్ కూడా లేదు, ఎవరినో లిఫ్ట్ అడుక్కొచ్చావు, ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళాలి, అది ఇంకోటి లిఫ్ట్ అడగాలి, కానీ ఆ మజా వేరు కదా. చూడండి రవి ఇన్ 189. సూపర్ ఎంజాయింగ్ ద వైబ్ మాట. రియల్లీ లవింగ్ ఇట్. టోట్లీ అబ్సల్యూట్లీ లవింగ్ ఇట్. చూడండి గైస్, ఒక అరగంట గట్టిగా పడింది వర్షం. వర్షాన్ని బాగా ఆ టెంట్ లాగా ఉంది, ఆ టెంట్లో పడుకొని అలా రిలాక్స్ అవుతూ ఎంజాయ్ చేసాం. సో ఇది మాట తువలులోని నిన్న వచ్చినప్పుడు ఏంద్రా బాబు ఏముంది, ఏమీ లేదు, వచ్చాము అంటే 189 కోసం వచ్చామని. రెండో రోజు పూర్తిగా ఫీలింగ్ మారిపోయింది, చాలా నచ్చింది. అంటే అదొక తెలియని ఆనందం. సంబడి హ్యాస్ అ కార్ హియర్ బట్ దే వోంట్ డ్రాప్ us, రైట్? ఇప్పుడు 4 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి, ఎవరినో లిఫ్ట్ అడుక్కొని వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే మా బైక్ అక్కడ స్టక్ అయిపోయింది కదా. చదివండి సింగిల్ లేడీ, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ చివరి నుంచి చివరికి యూటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట, అదొక స్టైల్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళిపోయి చూద్దాం, ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఎంత క్లీన్గా ఉందో మొత్తం కంట్రీ. సో ఇదే సింగిల్ రోడ్డు, ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి. సో రెయిన్తో బాగా గ్రీన్గా మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది, వాష్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ టు ద హోటల్. సో ఇందాక చూపించాం కదా
ప్రతి ఇల్లు చూడండి సిమెట్రీ. వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ని ఎలా చూడండి సమాధి తడకుండా దానికి ఒక టెంట్ వేశారు. అంటే రెస్పెక్టింగ్ దేర్ ఎల్డర్స్ మాట. ఏంటో జీవితం. సో 1 2 3 4. సో ఇక్కడే వాళ్ళని బెరీ చేసి పాతి అది మాట. Tuvalu. ఓకేనా గైస్? సో ఎనఫ్ చూపించాను అనుకుంటాను. మొత్తం క్లియర్గా 189వ దేశం. సూపర్ ప్రౌడ్ గైస్. 6 more విత్ ప్రైడ్. ఎప్పుడవుతాయో ఇంకా. ఇదిగోండి. There you go. So Tim, so your in-laws stay in another island? Yes. సో వేరే చిన్న ఐలాండ్లో ఉంటారంట ఇన్లాస్. ఇక్కడి నుంచి 6 గంటలు, 6 hours, రైట్? 6 hours by boat. 6 గంటల బోట్లోని. ఓన్లీ 1000 people live there? Yeah. ఓన్లీ 1000 మంది ఉంటారంట. Why do they live like that, man? It's like, it's easy. They like it there? Yeah. What do you have? Fishing? Yeah, fishing, and they have their own land. Own land. Here we have to lease our land. But you're a rich guy. You have the... Oh. This is the center of Tuvalu, right? Yeah. This is the heart of Tuvalu. So yesterday I was driving with somebody on the bike. And a bike to nenu vachinappudu I asked like, what is the rich part of Tuvalu? He said Philomena. Yeah. This is the Most expensive part, huh? Oh. What is this is the center. The parliament is right there. Oh yeah. Yeah. And hotels. So Mr. Tim, how old are you? 28. 28 and he has 3 kids. One kid lives in the island. Yes. And how old is she? 1.5. Hi, what's your name? And what's the next one? Tim. No. Coffee. This is 1.5 and the third one 4 months. 4 months. And 3 kids is enough or you need more? Maybe one more. That's it. One more, that's it, huh? Only 4. We need somebody to look after us. When Yeah. So who is this? That's my dad and grandpa. Your dad? Oh, your dad is gone. Oh, okay. I didn't know. It's okay. And your dad was a minister, right? Yes. Prime Minister? No, Minister of Finance. Minister of Finance. Finance. All the money. So one is your dad and one is your grandpa? Yes. Like the grandpa is downstairs? That's my dad. Paul, you can see Honorable. No. Who is down? My dad. Dad. And the grandpa is up. Yes. So we are with the foreign minister of Tuvalu. Sir, so you explained that it's direct election. There's no party system. And you represent the island of Funafuti. That's correct. One of the 2 members. That's correct. And there's 16 members in total. There are 16 members of parliament, that's right. And- And 2 from each of the 8 islands of Tuvalu. And one of them becomes the prime minister. And one of them becomes the prime minister. Okay. Alright, for చూసిన వాళ్ళకి ఈయన ఫారెన్ మినిస్టర్. మొత్తం 8 ఐలాండ్స్లో ఒక్కొక్క ఐలాండ్కి 2 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈయన ఫునఫూటి మెంబర్కి ఒక మెంబరు, ఆయన ఫారెన్ మినిస్టర్. యూఆర్ ఫారెన్ మినిస్టర్ అండ్ జస్టిస్, యూ సెడ్? Justice and Communication. And probably you could be the prime minister very soon. Yeah? God knows. That'll be awesome. God knows Yeah? the future. So can you give us a message about Tuvalu, because Tuvalu is going to sink soon. So what's your message to the world? Well, to give you a bit of background, Tuvalu is one of the smallest countries in the world. I mean, you've seen it. It's all flat, no mountains, no hills. And we are predicted by scientists as one of the first countries in the world to go underwater. Do you know when that is going to be? They're Estimate? saying 50 to 100 years. Okay. That's the prediction. But I think before the submersion, people may actually be forced to relocate because the conditions become so Bad. difficult to live in. And so that's a possible outcome for us in the future. And So are the people ready to relocate, or are they trying to save the island? well, you go around and you meet people in Tuvalu. Everyone here is happy. There's no sense of time. Everything is laid back. You know, the island environment. But as a government, I mean, these are the things we think about and we prepare for. Okay. As you can see on this island, we're doing some reclamation work. Yeah. We feel that's one of the solutions to protect our islands, is just to build seawalls, reclaim land, raise the islands, ensure to protect ourselves. So if you have the dikes, they only protect you from the seawater, right? Would it raise the level of the island? What is happening right now is that there's erosion on the coast because the water sea level is rising, but the water also seeps through from under the ground. Okay. And so there's, our soil is more salt in our soil. It makes it very difficult to grow things.
And in fact, during high tide, and particularly in king tides, when you walk along the airfield, which is the center part of the island, you see water puddles. Those water puddles are actually not from rain. It's the water Seeping in. seeping in from the bottom of the island. Which is not good. No, it's not good. So what does your mindset say? That I mean, ultimately, it's the nature that controls it. I know. I mean, it's very easy to say, "Hey, we are sinking. Stop your global warming." Yeah. But in reality, I don't know how long it. Yeah. So my mindset and my mentality in fighting against this is to basically prepare for the worst case scenario. And so we have a plan in place we call the Future Now project, which looks at the worst case scenario. What would happen if we were forced to relocate, or not even just like in the future, what if a tsunami came across and hit the islands? And so a few of the initiatives under that project is looking at how can we preserve our statehood under international law. Because in order for you to be a state under international law, you need a physical territory. Correct. And so in the future, say if we lose our physical territory, we lose that Identity. that identity and that status. Because having a statehood means you can vote, you can participate in the international forum. We have sovereign assets like our waters, our oceans, our maritime zones, and even A seat in the United Nations. seat in the United Nations, but more importantly also our internet domain name. Dot If you've TV. heard of it, it's .tv. Yeah. And we're generating a lot of revenue from .tv. Very good. But we're able to have .tv because we're a state. Correct. And so if you lose that, you lose all these entitlements and assets. Yeah. And so we are working on bilateral level with countries to recognize that Tuvalu's statehood is permanent, regardless of the impacts of climate change in the future. And we have 9 countries that have already signed with us joint communiques and saying, yes, we recognize the principle that Tuvalu statehood is permanent and their claims to their waters are also permanent. Wow. So we're working to get more countries on board to recognize that principle in preparation for the worst case scenario. So in the worst case scenario, if you lose your territory, let's say you all move to Fiji, but if you have that sovereign status, how would that work? And that comes to my second initiative under the Future Now project. Because if we were dispersed across the face of the earth, wherever you are, how do you function as a government? How do you continue to provide your services to your people? How do you fulfill your obligations under international law? And this is why under the Future Now project, we looked at developing a framework to enable us to function like that. And we're building a digital nation. Digital. So we're creating this jurisdiction in the digital space. Okay. This is Tuvalu. This is a representation of everything. And my definition of a digital nation is a country that has migrated all its governance and administrative systems online. Okay. To enable it to function remotely from wherever. Quite complex, but yeah, it's interesting to see how it works. It's future looking. Yeah. But there's actually a lot of immense benefits for us now. Yeah. In digitizing our services, because it makes us more efficient, it makes our services more accessible, and the idea behind this is not just to serve our people. We as a government, we also want to serve the world. Okay. Through this digital nation. So, say for example, you want to get married, and we say you can come and get married in the digital nation of Tuvalu. Okay. You don't have to come here physically. Yeah. You get yourself on board into this ecosystem with your partner, you get married. We issue your marriage certificate. Right. I mean, those sorts of services, like whatever you can think Understood. of that you can get from your government. If you want a driver's license, Yeah. come onto the digital nation. The first digital nation in the world will be Tuvalu. Is Tuvalu. It's Amazing, Tuvalu. amazing. And so this is how we add value to the world. Got it. From anywhere really in the world. All right, that's fantastic. And the only question is, if the 11,000 people move to, let's say, 11 nations, right? They become part and parcel of Fiji, let's say, or Australia or New Zealand, then the identity of Tuvalu is only digitized, right? Everybody has a Tuvalu passport, which is a digital passport or a real passport, but in reality, they are part of another country. Yes. Yeah, I mean, it's obviously like you're living in the US, but historically you're Indian, yeah. and you still want to retain your culture and your Yeah. identity as Correct, an correct. Indian. It's the same thing for Tuvaluans. If we live currently now, if you're living in New Zealand, Tuvaluans, they still maintain this communal way of life. They get together with other Tuvaluans, and we want to retain them. And by building a digital nation, and I'm not too sure if you heard
my COP speech last year, not the previous one where I was standing in the water. The one last year I was standing on a digital island, Oh, wow. which is a virtual copy of one of the islands that is close to sinking here on, I see, on I Tuvalu. see. But I was speaking with the guy at the hotel, the owner. He says there are no cyclones in Tuvalu. Is that correct? We haven't had one in a while, Okay, but which- cyclones usually form near us and then they move down south. But they never affect this small island. No, but they still affect us. I mean, when they're forming, you still experience the strong winds. Even cyclones hitting Fiji, the parts of it kind of touches us as well. Okay. And But it did not really, it's not on a massive scale. No, not the strongest one we had was in 1972, Oh. and that flattened pretty much the whole island. The whole island, yeah. So, So you got to be prepared for that eventuality again. yeah, that's right. I mean, you saw how small this island is. Exactly. Imagine if tsunami tomorrow just came up and cleaned this island. What's the length of this island and what's the width of this island? The widest part of this island is less than a kilometer. Less than a kilometer. Less than a kilometer Wow. Yeah. across. And the length is probably around 8 kilometers. 8 kilometers. Beautiful. It's a really great meeting you, sir, and thank you for giving us this time. I've never met a foreign minister of a country. This is the first there time you go. I'm Here meeting in a foreign Tuvalu. minister of a That's country. right. It's amazing, great experience. Thank you so much. Yeah. Thank you. All right.